My first question, actually before I say my first question, I have been awake for 36 hours. I come from Canada because this conference is so important for us. It's a pleasure, absolute pleasure to be here among all of you discussing the future of Afghanistan, the present and future of Afghanistan, if you have any. My first question is to the Honorable MP Lalonde. Am I saying your name right? I noticed that France was the last country which closed its embassy from Afghanistan. It shows how committed you were to the future of Afghanistan. You have invested millions of dollars in Afghanistan before, and actually over 140 millions of dollars since Taliban came back. And you have sent over 3,000 soldiers there. Over 700 got injured, and over 89 soldiers have been killed. French soldiers have been killed in Afghanistan, based on the things that I have read in the internet. And with all the sacrifice, I would like to know what was the French involvement in the Doha deal with Taliban? Where were you guys when they discussed the future of Afghanistan, the human rights, the women rights, the minority rights? What did you guys do with all the sacrifice that you have given, with the tax money of your citizens, and with the life and blood of your people? That's number one. And I want to know if you're not involved, what are you doing right now? The second question to our respected scholars who suggested that America is incompetent and Russia, France, and all other these countries are going to be a better ally or a power control in Afghanistan. What is your guarantee that everything will go well? You know, when the Taliban was coming and when the peace deal was happening, I myself talked to so many people in Afghanistan. I told my cousins, my family, my friends, get out of that, sorry my language, shithole, as Trump says. It's going to be war, and they're going to massacre people just like they did in 1998. And everyone says, no, this time NATO and international community has invested in Afghanistan. They will never let the community just go like this. They will make sure that there's going to be an inclusive government. Taliban has changed. Taliban is going to be more modern. Taliban is going to be more civilized, more human being. That was an empty promise. We see everyone is now, over hundreds of people are getting killed. Every few moments a girl is getting killed or committing suicide because they have no future anymore. They have been studying, they have been working, and suddenly they lost everything. The Hazaras, they have invested, they have studied, they have bought lands, they make businesses. Now thousands of Hazaras are exiled from their lands. Their lands are taken by the terrorist and ethnocentrist Taliban group. What is your guarantee? I would like to know. What is your guarantee that this ethnocentrist, wild group will change in the future? And whatever your answer is going to be, I guarantee that the Afghan people are not the same anymore. If Taliban continue doing what they are doing right now, taking the lands of people, taking the women of people, considering them kafir, considering them Shia, whatever, for any reasons, the people of Afghanistan will not sit down and watch. At least I, as a Hazara, will not sit down and watch. I will tell my children that I'll spend my whole life trying to advocate, trying to communicate, trying to have a dialogue with the international community. You, my children, resist. Use any other ways, but do not sit down and watch international community and a terrorist group of Taliban play with your life, take your land, and waste your life like this. I guarantee that people will not sit down and watch. Over 130 years, Hazaras have been killed, massacred, enslaved. We will not sit down and watch. If actually what the international community is suggesting, that Taliban will change and there will be an inclusive community, which seems already right now impossible from what they are doing. Already they're taking hundreds and hundreds of lands of people.
it seems completely impossible. However, if it does, all of us will have to do that. We'll have to work with you, just like we did in the last 20 years. If that doesn't happen, if not now, in the future, soon future, we will resist any kind of force. All right. Given the fact Afghanistan has become a region of zombies. Yes, yes. Given the fact Afghanistan has become a region for zombies, over 50% of our population are deprived of their fundamental rights. There is no longer religious freedom. Ethnic religious minorities have hard time breathing. People face land grabbing, massacre, ethnic cleansing. Beside all the other social, political, fundamental rights, gender equality, and the political crisis in Afghanistan, what makes international community to downplay with Afghanistan crisis and only focus on women and girls' education? Although we do understand women and girls are making over 50% of our population, and they do make over 50% of impact on our social, political, and economic life, and they do come with over 50% of all leadership, courage, initiatives, and every kind of properties. But why international community downplay and neglect all the other important aspects and only brings women and girls, and that makes as a bargaining tool over the Taliban's bargaining desk? That's number one. The second request I have from our presenter over here, I'm sorry, I'll be quick. In Afghanistan, we never had a census. There is no census bureau or political or population count. Presentations, offering, statistics about the percentage of ethnicities in Afghanistan, that delivers falsified information to international community and to the audience. I'm sorry. I would suggest we should be careful on this. Thank you. Alors, bonjour, et je voulais poser ma question en français, comme ça sera beaucoup plus clair. Et en fait, je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'on parle de l'Afghanistan dans une conférence, dans un événement fourni par nos collègues internationaux, ici en France ou autre pays, j'étais à Genève aussi. On a parlé à propos de l'Afghanistan, la situation des femmes et la situation des minorités ethniques et religieuses. En fait, à chaque fois, on a un sentiment que le monde veut se débarrasser de l'Afghanistan, de sa problème. Et je pense que c'est une façon de ne pas voir la réalité. Il nous dit que les talibans sont la réalité en Afghanistan, on ne peut pas l'ignorer. Mais il existe l'autre réalité en Afghanistan aussi. La population, en fait, les femmes, les gens qui croient aux libertés fondamentales. En fait, je ne sais pas pourquoi on est tout le temps face à cet sentiment que le monde ne veut pas traiter, vraiment voir. Et je vous remercie en fait de fournir cette conférence, cette réunion, qu'on puisse parler. Mais en fait, à la fin, j'ai encore ce sentiment que le monde ne peut pas voir la réalité en Afghanistan et veut se débarrasser de ça. Et les États-Unis a commis un faute en Afghanistan en fait. Il n'était pas allié avec les gens qui ont des racines en Afghanistan, mais avec les gens qui eux-mêmes ont décidé d'aller gouverner en Afghanistan. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en face d'un échec. Et même aujourd'hui, les États-Unis ne veut pas voir ces gens qui ont d'impact en Afghanistan. Il veut envoyer leur personne choisie, entre guillemets, pour parler à propos d'Afghanistan. Par exemple, M. Khalilzad, maintenant, je ne sais pas en fait dans quel contexte il représente l'Afghanistan. C'est pas lui qu'il faut parler, demander le conseil. Et voilà, c'est juste ma question. Pourquoi le monde a cette vision de l'Afghanistan de voir les choses comme ça? Voilà. Merci beaucoup. با نام یاد خدا، سلام و عرض ادب خدمت همه. خب از اینکه فرصت چندانی نداریم، میریم روی جناب جنرال صاحب یارمند بودن
از لابلای صحبت هایشان و یک سوال هم از جناب دکتر صاحب بیضا. جناب صاحب، با وجود شرایط فعلی که ما داریم در افغانستان، خصوصا در رژیم حکومت طالبان، از یک طرف تحریم ها هست، عدم رسمیت بین المللیشان هستند، عدم رسمیت و مشروعیت داخلیشان هستند، اعتراضات و مخالفت های جهانی که همیشه ما شاهدشان هستیم و همچنان جلسات مکرر سازمان ها و گروه های اپوزیسیونی که در سراسر جهان برگزار میشه علیهشان. تا حال دلیل موفقیت یا هم امو نقطه قوت رژیم طالبان تا این مدتی که دوام آورده چی بوده؟ در چی بوده؟ دلیل دلگرمیشان چی است؟ در حالی که از یک طرف مردم ناراض هستند و از طرف دیگر هم جامعه جهانی شعار میدن که حکومت مشروع نیست، مشروعیت مردمی داخلی نداره. آیا ما مخالفینی که هستند و صدا سر میدن اینا خوب و موفق عمل نکردن، یا اینه که طرفهای بین الملل و جامعه جهانی در عملکردهایشان صادق نیستن و ریگ در کفش دارن؟ این سوال بودن از جناب جنرال صاحب. و سوال بعدی هم از جناب دکتر صاحب بیضا که گفتن، اشاره به کردن که طالبان مثلا همونطوری که مثل سایر حکومت ها یک روزی از بین میره و از صحنه کنار میره. خب همونطور که ما شاهد هستیم در طول نیم قرن اخیر و یا هم بیشتر از آن در صحنه سیاست افغانستان، ما شاهد تجربه نظام های گوناگون بودیم، از نظام شاهی ظاهرشاه تا بعد از جمهوریت داوود و کمونیست ها و مجاهدین و طالبان و جمهوریت و بازم طالبان. اگر همین نظام فعلی از بین بره که یک روز از بین میره و عمرش به پایان میرسه، گزینه بدیلش چیه؟ و دیگه ای که چه تضمینی وجود داره که یک کنفرانس یا یک جلسه که همونطور در سال 2001 در بن بود دوباره تکرار نشه و باز هم ماش و مکاسه نشوه؟ چقدر مردم از نگاه اجتماعی و سیاسی به می بلوغ رسیدن که یک تحول دیگری را در خود هضم بکنن و بتانن از این زمان، از این مرحله، از این رحم به رحم دیگه انتقال بکنن. تشکر. Thank you very much. Hello everybody. And I would like to ask Mr. Corvins, and if it's possible, I would like to ask my... Okay, بسیار خوب. بسیار خوب. با توجه به اینکه جناب آقای جنرال کورونز یک نظامی فرانسوی هستند با سابقه مشاوره نظامی در سازمان ملل، سخنانی را که امروز ایشان مطرح کردند می‌خواهیم که بیشتر وضاحت بدن. یک، که این که گفتین ایران، چین و روسیه خوب مدیریت میکنن، نقل قول میکنم بنا به ترجمه‌ای که انجام شد، و عالی عمل میکنند، به معنای این هست که فرانسه و نیروهای اروپایی در افغانستان به ویژه شما خوب عمل نکردین؟ سوال بعدی این است که آیا موضع‌گیری شما و سخنانی رو که شما مطرح کردین ما میتونیم این را تعبیر بکنیم که فرانسه، سازمان ملل و یا حداقل دولت‌های اروپایی شانه در افغانستان خالی کردند؟ فکر نمی‌کنین که افغانستان را به حال، با توجه به اینکه به لحاظ ژئوپلیتیکی ما امروز متوجه شدیم که بسیار حائز اهمیت هست، افغانستان را به حال خودش رها کردن و به دست چین، روسیه و ایران سپردن، میتونیم ما 10 سال آینده در اروپا به عنوان یک آلمانی، فرانسوی و یا یک لهستانی آرام بخوابیم؟ Alors, je pense qu'effectivement l'Occident a raté sa mission. Je dois dire que j'étais moi-même opposé à la participation de la France. Oui. Vous m'avez demandé si j'estimais que l'Occident avait raté la mission qu'il s'était donnée en Afghanistan. Je vous réponds que oui. Je pense que l'Occident a raté sa mission et je pense que la France a eu tort de participer à cette mission qui était en fait une mission
concoctée par la CIA et les instituts de recherche comme le Rand Corporation aux États-Unis, dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique pour établir sa stratégie contre l'URSS puis contre la Russie. À l'appui de ce que je viens de dire, j'ai écrit des articles qui ont été diffusés dans lesquels je faisais part de mon analyse qui était que ce n'était pas l'intérêt de la France d'aller là-bas, ce qui m'a valu des reproches de la part des autorités françaises, notamment du général chef d'état-major des armées à l'époque, le général Georges Lain, qui n'appréciait pas que d'anciens officiers comme moi, enfin on est toujours officiers, mais en retraite, contestent la politique du gouvernement français et des armées françaises. La deuxième question, je pense qu'effectivement, on a pu voir comment les États-Unis ont abandonné l'Afghanistan. Je le répète, les États-Unis abandonnent tous leurs alliés partout dans le monde. Ils vont le faire en Ukraine, ils vont le faire en Palestine. Bon, quand on a vu comment les États-Unis ont abandonné l'Afghanistan, on voit bien qu'il leur est difficile maintenant de donner leur point de vue sur l'avenir de l'Afghanistan. En outre, je pense que il y a des puissances, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, effectivement, il y a la Russie, la Chine et l'Inde, et l'Iran, mais je devrais ajouter l'Inde, qui a un rôle à jouer également, qui ont des liens anciens avec l'Afghanistan et qui donc peuvent influer. Et moi, qui ai des relations très étroites avec les Iraniens et les autorités iraniennes, je sais qu'ils s'efforcent de modifier les positions du gouvernement taliban de façon en leur expliquant que s'ils veulent rentrer dans le concert des nations, il faut qu'ils deviennent un gouvernement acceptable et que leur politique, notamment vis-à-vis des femmes, mais il n'y a pas que ça, pour le moment n'est pas acceptable et qu'ils doivent la modifier. Donc l'Iran, et je sais que la Chine, avec laquelle j'ai de bonnes relations également, a des influences positives sur le gouvernement des talibans. Donc voilà ce que j'ai voulu dire. Je précise que je comprends très bien que j'ai beaucoup de respect pour tous les Afghans et les Afghanes, et que vous parlez très bien français, madame, je vous en félicite et j'en suis très heureux. Et je comprends très bien ce que vous pouvez ressentir et je compatis. Mais moi, je suis un stratège, un géopoliticien. J'essaye d'être en dehors des émotions et d'observer les choses telles qu'elles sont.